Hello aviation lovers and welcome back in the cockpit. Today I have something else for you. It's not a landing video, but it's a takeoff video. It's from the northern part of Norway in the city of Tromsø. Please enjoy this one. Oké, flaps 5, 26 kakers, 91, 29.1, 5,5, 131, 140, 147. Ja, je moet iets kiezen, dus ik zet hem hier maar voorop. 62 ton voor de baan 3.6 dus, 43 graden gereduceerd, 1900 en deze ook op 1900. Pushback. Even uit. Dan hebben wij baan 3.6 is die kant op. Dus dat is Alpha Backtrack voor 3.6. Ja, check. In principe een standaard take-off, standaard te boord. Maar als er na V1 iets gebeurt, dan hebben we wel een uitdaging. Dan hebben we de engine out zit voor baan 3.6. Daar hebben we weer die punten voor nodig. Tango Charlie 1-5. Ja, die zet ik aan mijn kant erbij. Die heb ik nog dat moet aan mijn kant erbij. Dan gaan we Tromsø. Radiaal 024 met 3.1 en ja, radiaal 320 daarna nog. Het komt erop neer dat je dit doet, dat je uit die fuik daar blijft en kilo Victor moeten we. Dus dat is dit verhaal. 1,5 rechtsaf 0,70 dan pikken we die radiaal 0,24 op van Tromsø tot 3.1. Ja. Linksaf naar Kvalsund, verder door interceptor radiaal 320. Dat is alleen als we single engine komen en het is nog snel. En anders volgen we de SID, want dan is de hoogte gegarandeerd. Ja, zeker. Ja, verder vragen, toevoegingen, opmerkingen. Schoon flaps 5. Oké. Ja. Yes please. Even kijken. Had je getest 100%. Navigation transfer, dat is wel wat auto in de hoek on. Personalization inspector, auto flight instrument. Ik heb 1900. Wacht even. 1900.001 geeft 20 voet. Park brake, set, die zijn off. Free flight. Oriented before start, flight deck will close down. Locked fuel hole 986 point basic zones. On the windows zijn gelokt. En speed, ja. 14712, ja 9900, daar hebben we nog niks voor. Speeds. Takeoff speeds, die zijn 3140, 147. Secure pre-flight. Is, hoe ben je het? Brother Email trim. 3-0. Taxi, takeoff medium. Ja, als je even uit hebt, dan is het 5,5. Yes please. And those are the 5072 request start and push, and we'll take the runway any Area 5072, clear to Amsterdam, Miami move 4 Alpha departure, climb to flight 790, squawk 7670. Clear to Amsterdam, Mima 4 Alpha for runway 36, clear level 90 in 7670, area 5072. Area 5072, ready back correct, and pusher start approved on QNH 1001 Alpha. Push start approved on 0011, 001, 5072. Briefed. This is Mike, ready for departure. Ja, check is completed. Dan gaat deze aan. Ja. Roger, start clear push voor de runway 36. Alsjeblieft. Hoe is dat hier? Start engine nummer 2. Als hij begint, waar hij... Oh. Start approved, QNH 1001.
clear to leave control zone via Ansnes 2,500 feet and below. Clear start up to the Tromsø 1 and clear to leave via Ansnes 2,500 feet and below. Correction, 2,000 feet and below, Hellstrand 75. Ja, ik zit een beetje naar de Hellstrand foto's te 75, that zwaaien. was correct, 2,500 feet and below. 2,500 feet and below, Hellstrand 75. And Hellstrand 75, squawk 5660. Squawk 5660, Hellstrand 75. En start engine. Start engine. Start engine. Ah, kijk eens. Mooi. Line Papa Juliet, Tromsø Tower, low, clear to Hammerfest, special departure, runway 36 approved, right turn, direct in Boston, climb to flight 790, squawk 0455. Hammerfest, special 36, right turn in Boston, climb flight 90, squawk 0455. Backtrack complete, set brakes. Line Papa Juliet, backtrack. Parking brake is set and you may disconnect. Thank you much for your help. See you next time. Disconnecting. Hold position and wait for that signal at the front of the aircraft. Have a nice flight. Bye bye. Flaps 5. Yo. Copy that. Long land. Juliet, clear to land, runway 18 in hard. That lands on it. Juliet. Zo. Dan gaat hij checken de flight controls. En de rest. De B4 taxi checklists. Taxi checklist generators on, probe heat on, isolation valve, auto engine start switches, continuous, recall checked, auto brake, startup RTO, engine starting, Idle intent. flight controls, Air checked. and the ground Is cleared. completed. Transavia 5072, request taxi. Transavia 5072, taxi to all point Bravo, runway 36, back. Taxi holding Boeing Bravo 36, Transavia 5. Nou, gewoon linksom. Right, and Speed to Juliet, taxi Alpha to stand 1. Alpha parking all taxi to Juliet. Speed to 36 Mike, contact Tromsø approach, 123, that's Alpha. Roger, 12375 is 36 Mike. Check. Nou, oké. Goed, Det är 2 Juliet kontra börsa, dere må taxi neste de sør og vente på stand. Ja, daar zijn we bij mij. De är sør og vente på stand. Oh ja, draait in Så gör vi det. Before take. Let's not 5, we are ready. Stand 5 and green lights. stand last. Even hier is Bravo. Taxi 75, taxi holding point Juliet, runway 18. I thought point Juliet, runway 18, Transavia 5072, prefer you can continue to holding point Alpha. You're holding point off. Taxi is hè, joh. Hellstrand 75, line up runway 18. Line up runway 18, Hellstrand 75. Wat is eerst? Ik pak er een weer aan mijn kant en zijn zo weer aan het doen. Hellstrand 75 in variable 2 knots, runway 18, clear for takeoff, back up. Clear for takeoff, runway 18 for the right turn, Hellstrand 75. Transavia 5072 via Alpha on the runway line up runway 26. Line up runway
Triumph. More corner, gonna have 4552 pitch. 4552 Tromsø Airport, god morgen. Has grooved. Very good. Ja, inderdaad. Ja, Tromsø Scanner 64 Papa, request for start. Scanner 64 Papa, push start approved, QNH 1001. Push and start approved, 1001, Scanner 64 Papa, any chance 18? Scanner 64 Papa, yeah. 18 available, do you like SID or visual climb up? We can direct the SID. 64 Papa, Kjellgard Moen Rosco for Bravo tilbake. Rosco for Bravo til Värmlandsgren, 64 Papa. 64 Papa, correct. Transavia 5072, wind variable 2 knots, runway 36, Cat 4 takeoff. Clear for takeoff, Transavia 507. Ready, hygienical. Ga ik doen. And before takeoff checklist was done, completed. Oké, Ready? dan kijken we naar 91.7. Ja, ready. Takeoff. Scandinavian 4552, traffic Thrust at set. 12 o'clock, 7 miles, helicopter heading southwest about 80 knots, 2,500 feet, check. verified on it. Copy, we have him. V1. Rotate. Electron 5, traffic 10 o'clock, 5.5 miles, in an Airbus. Was right. Gear up. Traffic inside, Electron 5. Need a 5 hour check and 2 fuel control. Either 5 November exit, start up approved. Separated the one, 5 November. Speed. The 9 Papa Juliet, start. The 9 Papa Juliet, start up approved, QNH 1001. 1201, perfect, the 9 Papa Juliet. And one. Flaps one. Flaps up. Transavia 5072, contact Tromsø approach from decimal 75, so long. 1375, hold on. Control approach, date 5072 and 200 Transavia 5072, identified, continue climb via the SID to flight level 180. By the SID climbing level 180. And you have to take a checklist. Transavia 5072, direkt till Ulnik. Start up. Okay. After takeoff, complete small packs auto, the landing gear is up and off, and the flaps are balanced. Temperature cleared.
and transition. Oh ja, hoe die ik nog een keer op top zetten, zeker. Dat was ik. Wat? Delta 5072, contact providers control 126.145, follow. 2645, Polaris today, Vliegpiet 5072, out of level 114, not level 10. Tromsø 5072, Polaris, good morning, climb to flight level 400. Level 400, 507. Level 400, engine NTI is on. Ja, ik hou hem al bij. Ja, dat doet hij. En mensen komen los. Ik zit dus toch. Tromsø 5072, continue present heading and report heading. Heading, we're on the maintain heading 202 is looking 507. Roger. Line control, Arctic 9 Hotel Alpha, just departed Skagen, driving 4,500 feet. I'll take 98 Hotel Alpha, Polaris, good afternoon. I'll take 98 Hotel Alpha, identified passing 3,000 feet, no reported traffic towards Bodø at this time. No reported traffic towards Bodø for Arctic 9 Hotel Alpha. Scandinavian 4414, clear direct heading. So we reach now 4414. Ja, oh, dik laagje. Dik laagje. Nou, okay. Dik laagje. Radar hello, Gamma 831, climbing flight level 200. Gamma 831, Polaris control, good morning, climb to flight level 240, level change, proceed direct, Sierra Kilo, Golf.
Understand direct to Sierra Kilo Golf, flying flight level 240. Gamma 831. Correct, and expect further direct routing in approximately 6 to 7 minutes. Gamma 831 Dutch. Precies, oh, je kunt precies daar laag in. Flight control, hello, Arctic 97 Golf, 30 miles southwest of Evanes, speed 2,900 feet. Arctic 907 Golf Polaris Go Joy. Identified at 3,000 feet. Dit is alweer weg. Request to transit Luftfoot TMA 4,000 feet. Mooi hoe dat hier gaat, hè? Bode, Arctic 97 Golf. Die wind steeds zo Arctic verschillend. 907 Golf Ja. Polaris Joy will be for 4,000 feet. Het is net juist nog uit. TMA towards Bode, no reported traffic. Clear to 4,000 feet before towards Bode, copy traffic, Arctic 97 Golf. Back to VNF. Check. Don't forget to smash that Vliegpiet subscribe button, hit the bell icon and join the journey.